Hello everyone, welcome to Varchasva Bharat. We shall be looking into the Constitution of India. This happens to be a very important subject from exams perspective. So we are going to address this subject first. And when we speak of the Constitution of India, I expect you people for our journey, you are supposed to maintain a separate notes for this. And whenever a certain aspect has been given, point wise, note it down. మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మీరు నోట్స్ని క్లియర్గా స్పేషియస్గా సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయండి. Further up, I'll instruct you as to how is it that you are supposed to proceed with this examination. And దానికి సంబంధించి మనం కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎలా చదవబోతున్నాం అనే విషయాల గురించి కూడా చూద్దామండి. This happens to be a very interesting journey when we learn the Constitution of India. So let's begin with our journey. When is it that the Constitution of India has come into existence? Constitution of India అనేది మనకి 26th January 1950కి వచ్చిందన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే అండి. That is the reason we celebrate Republic Day, isn't it? We know that we celebrate Republic Day because Constitution was or Constitution came into force on this particular day. మరి ఈ రిపబ్లిక్ డే అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రిపబ్లిక్ డే? వీ హావ్ ఆల్సో హర్డ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ డెమోక్రటిక్. మరి రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి, డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, ఈ విషయాల గురించి ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ ఫర్దర్ అప్ వి విల్ బి ప్రొసీడింగ్ విత్ అవర్ సెషన్స్. సో ఇనిషియల్లీ వెన్ వీ స్పీక్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్, రిపబ్లిక్ is something which is the following of rules, established rules and regulations ni follow aవ్వడం republic. That is one aspect of it. Following established rules. And the second very important aspect of republic is the head is supposed to be elected. There should be an elected head andi. Elected head undali. Only then that country will be considered as republic. India lo chusinattaithe, are we having an elected head or not? Yes, the president of India, though indirectly elected, happens to be elected. So India happens to be a republic, and that is the reason we are having the first person of India, the first citizen of India happens to be the president kabatti ayana elect chesukodam jarugutundi kabatti we are having a constitution, and constitution vachina rojuni manam republic day ani cheppesi cheppukuntunnam andi. We say the constitution was enforced on this day, and there is another date which is the adoption of the constitution. Dani gurinchi manam koncham time lo what exactly is this adoption, what is the meaning of enforcement ane chuddamandi. But before that, let's get to what exactly is this democracy. Mari democracy ante enti ante, the term democracy means rule by people. What is the meaning of democracy? It is rule by people. People rule చేస్తే డెమోక్రసీ అని చెప్పేసి అంటాం. బట్ మనం చూసినట్టయితే ఆర్ వి రూలింగ్ డైరెక్ట్లీ? సార్ మనకు సంబంధించి మనం డైరెక్ట్ గా రూల్ చేయట్లేదు కదా. ఇట్ ఈస్ దట్ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీస్ కానీ రూల్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ మేకింగ్ లెజిస్లేచర్స్, దే ఆర్ మేకింగ్ లాస్. మరి రూల్ బై పీపుల్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఈస్ వేర్ ద డిమార్కేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ దట్ వి విల్ బి అబ్జర్వింగ్ హియర్. ద డెమోక్రసీ ఈస్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ, వన్ ఈస్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఉంటుందండి, and the second category is your indirect democracy. What are the two categories? One is your direct democracy, and the other one happens to be your indirect democracy. So what do you mean by direct democracy then? When people are participating directly in the law making process. ఒక లాని చేయడానికి పీపుల్ డైరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. అంటే ఒక యాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి, ఒక యాక్ట్ అనేది మనం తీసుకురావాలి. దానికి పీపుల్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళడం కుదురుతుందా? 140 billion people are there in India. Can these all people come together, sit at a given place and make law? This is practically not possible for India, isn't it? Then what is an example of direct democracy? For example, you say there is panchayat system, gram sabha. Panchayats unnai kadandi, gram sabha is there. Usually what happens in panchayat system or gram sabha? People will be coming, panchayat ఉన్నప్పుడు ఆ విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి దే విల్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తారంటే, దే విల్
డిసైడ్ దే విల్ బ్రింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ పాలసీస్. ఆ పాలసీకి సంబంధించి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ని ప్రజెంట్ చేస్తారు. Where all the people of that village will be having their opinion and they will be presenting their opinion. If you observe, everyone is participating there directly. That is the meaning of your direct democracy. మరి ఈ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఏదైనా కంట్రీ లెవెల్లో ఉందా అంటే స్విట్జర్లాండ్ ఇన్ వరల్డ్ is one such example of your direct democracy where people will be having that authority to participate directly in the lawmaking process. So one such example is just Switzerland. Sir, direct democracy అర్థమైంది. Then what is the meaning of our indirect democracy then? Direct అంటే people are participating indirectly. మరి people ఉండరా, ఇంకెవరన్నా ఉంటారా అంటే we are electing certain people, isn't it? 140 crore population cannot sit at a given place and cannot make a legislature, isn't it? ఒక లాని పాస్ చేయడం అసంభవమైన విషయం. మరి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం we will be electing through a process of election. We will be electing MPs at the national level and MLAs at the state level who will be our representatives. Representatives, ఎవరికి representatives అంటే వీళ్ళు, these are the representatives of we people. These are the representatives of people and these are your mouthpieces. They speak on behalf of you in assembly and in the parliament. So, are you speaking directly here? You are not speaking directly, isn't it? మీరేం చేస్తున్నారు? You are giving your authority, you are giving your power to these people so that they can represent you. Indirectly, they are representing you. Indirectly, you are speaking in assembly or parliament through them. So, ఇక్కడ చూసినట్టయితే because it is not directly, this happens to be indirect democracy. Indirect democracy. And if you observe, democracy is what again? Democracy is ruled by the people. If you observe here, people indirectly they are making rules. So this is the meaning of democracy. I hope it is clear what democracy is, what republic is, and vishal ardhamaina anukunta. Then why is it that we are discussing democracy as of now? Is because democracy has got three major, very important pillars of democracy. What are the three important pillars of democracy? Ante legislature, executive, and the third very important pillar happens to be judiciary. The third pillar is our judiciary. These three organs are very, very important for effective and efficient functioning of any country. ఏ కంట్రీ అన్నా ప్రాపర్ గా ఫంక్షనింగ్ ఉండాలి అంటే it is very important that these three pillars function very efficiently. వీటికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, లెజిస్లేచర్ ఎలా ఫంక్షన్ అవ్వాలి, లెజిస్లేచర్ అనేది ఏం చేయాలి, అసలు మీటింగ్ అనేది or say assembly sessions అనేవి ఏ టైంలో ఉండాలి, పార్లమెంట్ సెషన్స్ అనేవి ఏ టైంలో ఉండాలి, and what is the rule that they are supposed to follow. How is it that the people will be elected? How is it that the speaker is elected? How is it that the president is elected? Everything in detail has been given in our Constitution of India, not just pertaining to legislature, but also pertaining to executive and judiciary. వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి, జుడిషియరీకి సంబంధించి, ఎగ్జిక్యూటివ్ కి సంబంధించి, what they are supposed to do అని చెప్పేసి everything in detail they have given in our Constitution of India, and so that happens to be very sacred book for the country. Sacred book for the country the way ఒక రిలీజియన్ కి భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబుల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, అంత ఇంపార్టెంట్ ఒక కంట్రీకి అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండి. సో we shall be learning all the details with regard to these three organs, and when we speak of these three organs, what are their functions in the first place is what we are going to understand. If you see, these are the three pillars andi. Evaru veti pillars ivi ante these happens to be the three pillars of our democracy. One happens to be legislature, second happens to be the executive, and third happens to be our judiciary. Legislature em chestundandi? Legislature will be మేకింగ్ లాస్. లా చేసే అథారిటీ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే లెజిస్లేచర్కి ఉంటుంది. మరి లెజిస్లేచర్ చేసిన లాని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఎవరు? ఎగ్జాక్ట్లీ లెజిస్లేచర్ చేయాల్సిన ఆర్ చేసిన లాని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎగ్జిక్యూటివ్. సరే, లెజిస్లేచర్ ఉంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది, మరి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జుడిషియరీ దెన్?
జుడిషియరీ కూడా ఏదో పర్పస్ ఉండాలి కదా. We'll look at it. See, usually what happens? Legislature will be making certain laws, and these laws are implemented. These laws are implemented by executive. When these laws are implemented by executive, you will observe that the judiciary will scrutinize these laws. ఈ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లాస్ అనేవి స్క్రూటినైజ్ చేసేది ఎవరండి అంటే judiciary. What is the meaning of scrutinizing then? Scrutinizing అంటే ఏంటి? ఏం చూడాలనుకుంటుంది judiciary అంటే, are the laws which are made by the legislative, are they ultra-vires to the constitution? Ultra-vires to the constitution అంటే are they exceeding the authority of the constitution అని. Constitution 395 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయండి కాన్స్టిట్యూషన్ లోపల. ఈ 395 ఆర్టికల్స్ లో అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నారో వాటిని బేసిస్ చేసుకుని లా చేయడం జరిగిందా, లేదంటే వాటికి సంబంధం లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఏదైనా లా చేయడం జరిగిందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే దర్ ఈస్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 21 స్పీక్స్ ఆఫ్ రైట్ టు లైఫ్ విచ్ కెన్ నెవర్ బి టేకెన్ అవే అకార్డింగ్ టు ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్లాంటి ఆర్టికల్ 21 మేము తీసేస్తున్నామని చెప్పి సపోజ్ లెజిస్లేచర్ ఒక లా పాస్ చేసిందండి. నౌ దిస్ ఈస్ against the constitutional principles, against the rules of the constitution. మరి అట్లాంటప్పుడు when it is against the constitution, that is called as ultra vires. When it is against the constitution, that is called as ultra vires of the constitution అని చెప్పేసి అంటారు. అంటే it is exceeding the authority of the constitution. Constitution మీకు ఏదైతే అథారిటీ ఇచ్చిందో, మీకు ఇన్ ద సెన్స్ లెజిస్లేచర్కి ఏదైతే అథారిటీ ఇచ్చిందో దాన్ని మీరు ఎక్సీడ్ చేస్తున్నారు. You are exceeding that authority and you are trying to impose your own laws, own rules. That is the meaning of ultra vires. మరి చెక్ చేసే అథారిటీ ఎవరండి? Judiciary will be overviewing all these laws, and if they are exceeding this authority given by the Constitution of India, then judiciary will not allow this law to be enforced. ఈ లా తప్పని చెప్పేసి judiciary will not allow this law to be enforced. So this is how this system works. సో ఇలాంటి సిస్టమ్కి సంబంధించి లెజిస్లేచర్ గురించి, ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి అండ్ జ్యుడిషియరీ గురించి సర్టెన్ పార్ట్స్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. పర్టెనింగ్ టు దెమ్, వాట్ ఆర్ దర్ ఫంక్షన్స్, వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటి, వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎంతవరకు వాళ్ళు చేయొచ్చు, ఎంతవరకు వాళ్ళు వాళ్ళ అథారిటీని యూజ్ చేయొచ్చు అని. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్. వెరీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ structure. Legislature makes laws, executive implements these laws, and judiciary will be interpreting these laws. You have seen a bidirectional arrow here. Bidirectional arrow ఎందుకు ఉందంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కంటే judiciary can also make certain changes in these laws or can bring up new laws altogether. ఆ judiciary చేసిన లాస్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందండి. Executive implements those laws that are made by the legislature, and those say judgments or decrees that are passed by judiciary, or any changes in the laws which are made by the judiciary, they are also supposed to be implemented by the executive. So rendu side la nunchi executive will be taking the burden of it. So this is about our well established structure around which our constitution has beautifully established a framework. Now if you see, there are certain terms that we need to understand before we proceed with the different aspects of constitution. మరి ఏ ఆస్పెక్ట్స్ చదివే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన టర్మ్స్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అంటే, ఆర్టికల్ అనే టర్మ్ మీరు ఎక్కడ చూడరండి ఇన్ ఎనీ అదర్. సపోజ్ సే సిపిసి, సిఆర్పిసి, బిఎన్ఎస్ఎస్, దేంట్లో కూడా మీరు ఆర్టికల్ అనే టర్మ్ చూడరు. ఆర్టికల్ ఇస్ ద ఓన్లీ టర్మ్ దట్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ రిలవెన్స్ టు ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే ఆర్టికల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దెన్ దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్? Similar to that of sections in this, you will be having articles in the constitution, and you are having the last article happens to be 395. Sir, but Google lo search cheste maaku 448 ani kanipistunnai ippudu as of now as I am recording this video. 448 kanipistunnayandi mari. But see, this is not the number of article number 448 type cheyandi.
ఆర్టికల్ నంబర్ 448 అని టైప్ చేయండి. దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఆర్టికల్ which is numbered 448, but these 448 is nothing but ఈ ఆర్టికల్స్ లోపల కొన్ని అడిషనల్ ఆర్టికల్స్. సపోజ్ సే దెర్ ఇస్ ఆర్టికల్ 51. ఈ ఆర్టికల్ 51 దగ్గర ఏం చేయడం జరిగిందంటే దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అని చెప్పి ఆర్టికల్ 51A ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ 51A. సో సిమిలర్లీ A B అని చెప్పి ఎలాగైతే ఆర్టికల్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందో అవన్నీ కలిపితే ఇట్ ఈస్ 448. సో దెర్ ఈస్ నో ఆర్టికల్ ఇఫ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ దే ఆస్క్ యూ ఆర్టికల్ 448 pertains to. Do not make a mistake. There is no such article called as 448. What is the last article we have is article 395. So total number of articles in the constitution, if in the examination they give you other than 395 kakunda 448 are the total number ante you can go with it, but never say that this is the last article that is in the book, that is in the constitution. Then how many schedules we have? Initially chudandi, when the constitution was brought into force, there were 8 schedules. Any schedules unde? 8 schedules. But now there are 12 schedules to the constitution. How many schedules are there? 12 schedules. And how many articles are there? 395 articles are, or say 395th is the last article. The total parts of the constitution, again 22nd part you will be finding to be the last part. Chinna sub parts avanni add cheskunte 25 are the total number of parts that you are having. Amendments. What do you understand by amendment then? Amendment is nothing but any addition, any change that you are making to the Constitution of India through a well established procedure. Danni manam amendment అని చెప్పేసి అంటామండి. Amendment in itself implies that a new change has been brought and amended, or say constitution has been amended. కొత్త చేంజ్ తీసుకొని రావడం జరిగింది కాన్స్టిట్యూషన్ లో, అంటే అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది కాన్స్టిట్యూషన్ అని. Now finally, what is the meaning of repeal? Amendment means a change has been brought, isn't it? ఒక కొత్త ఆర్టికల్ ని తీసుకురావడం, ఉన్న ఆర్టికల్ లో సర్టెన్ చేంజెస్ తీసుకురావడం. బట్ రిపీల్ మీన్స్ ఎంటైర్లీ రిమూవింగ్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్. దాన్ని కంప్లీట్ గా తీసేస్తే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as repealing. I hope you are now familiar with these terms, because you will be time and again coming across these terms when we are discussing the constitution in our further sessions. But before we wind up our session, let's understand the basic difference between adoption of the constitution and the way the constitution was enforced on 26th Jan 1950. Well, for this, we need to see the meaning of adoption first. Adoption అంటే ఏంటండి అంటే, ఇప్పుడు మనకి అసెంబ్లీ ఉంది కదండి స్టేట్ లెవెల్లో, అసెంబ్లీ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ అండ్ పార్లమెంట్ అట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్ ఉంది కదా. సెంట్రల్ లో పార్లమెంట్ ఉంది, స్టేట్ లో అసెంబ్లీ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ unaware what these bodies are, I'll explain in our coming sessions, don't worry. సో అసెంబ్లీ ఎట్లాగైతే ఉండిందో, కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫ్రేమ్ అవ్వకముందు, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ దట్ టైమ్ బిఫోర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈవెన్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, దేర్ వాజ్ ఎ కమిటీ. అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫామ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక కమిటీ ఉండేదండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఇఫ్ ద నేమ్ యు అబ్జర్వ్, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని చెప్పేసి ఒక బాడీ ఉండేది. సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, ఎట్లాగైతే మనకు అసెంబ్లీ ఉందో ఇప్పుడు, అట్లానే మనకి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని చెప్పి సపరేట్ గా ఒక బాడీ ఉండేదండి. ఇట్ వాస్ ఎలక్టెడ్ బాడీ. ఎవరు ఎలక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఇంతకు ముందు మనకి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉండే కదా. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ దట్ టైమ్ బిఫోర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందు, 1947 కంటే ముందు. అప్పుడు అన్ని స్టేట్స్ దే ఎలక్టెడ్ అ బాడీ. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ కాకుండా అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ కూడా కోటా ఇవ్వడం జరిగిందండి లేటర్ దే జాయిన్. బట్ అన్ని స్టేట్స్ ఏం చేయడం జరిగింది, ఎలక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎలక్ట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలి అని చెప్పి, కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక బాడీని తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ యువర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ? ఈస్ టు మేక్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఫర్ ఇండియా. ఒక్కసారి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి తీసుకొని రావడం జరిగిన బాడీ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ. అండ్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఏం చేసింది, 26th November
1949 26th November 1949 కి మన కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ డేట్ కి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. అండ్ దిస్ డే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సంవిధాన్ దివస్. ఈ డేనే మనం సంవిధాన్ దివస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. అండర్స్టూడ్. ఈ బాడీ ఏ రోజైతే పాస్ చేసిందో, వీ హ్యావ్ మేడ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి సైన్ చేసి పాస్ చేసిందో, ఆ డేని మనం సంవిధాన్ దివస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అడాప్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ సే కమింగ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వెన్ the president signed the constitution on 24th of January 1915, and after this date there was an act called as Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 అని చెప్పేసి ఒక యాక్ట్ ఉండిందండి. Based upon this act, after independence India was being ruled. ఈ యాక్ట్ ని బేస్ చేసి ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ని బేస్ చేసుకుని ఇండియా రూల్ చేయడం జరుగుతుందో, అప్పుడు కూడా ఇది దిస్ వాజ్ ద యాక్ట్ on whose basis India was governed, India was ruled. After this constitution coming into force, అంటే 26th January 1950 కి ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్ లోకి రావడం జరిగిందో, ఈ యాక్ట్ పోవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మీనింగ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ఫోర్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ స్టాప్డ్ దిస్ యాక్ట్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూయింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ coming into force on 26th of January 1950, which is called as our Republic Day. I hope things are clear. Adoption ante enti, enforcement ante enti అనే విషయాల గురించి. సో ఒరిజినల్లీ చూసుకుంటే మనకి there were 395 articles and 22 parts and 8 schedules. Currently the last article remains the same, but the total number of articles including the sub articles ఏమైనా చూసుకుంటే it will be 448. If the number is given, please go with it. But last article is not 448. Again, I'm reiterating the same. So these are the different parts of the constitution. And originally, if you see, there were only 22 parts, and at present there are, say, 25 parts. And 25 parts lo chusukunte kuda manaki there will be sub parts in it. Sub parts kuda untayandi dintlo. The way 4A and chusna kada indaka, that happens to be sub part. And total number of amendments as of now, if you see, there are 106 amendments. As of now, there are 106 amendments that are made as of now. As I'm recording this video, it is the 106 amendment we have, and further up changes చేస్తున్నప్పుడల్లా కాన్స్టిట్యూషన్ కి అమెండ్మెంట్స్ జరుగుతానే ఉంటాయి. I hope things are clear. In our further session, in our coming session, we shall be looking and discussing in detail with regard to what these parts are and what are the different schedules we have. If you're having any doubts, please leave them in the comments. I'll be very much happy to address them. Until then, have a great time. Jai Hind.